Good morning. My name is Vinod. I completed MSc in Usmania University. MSc Statistics in Usmania University. I qualified set GATE. I have 4 years experience in Kairatawal Government Degree College as well as Ambedkar Open University in statistics subject. Okay. Now I am discussed biostatistics. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి బ్లాక్ వన్ లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి బయో ఎస్ఏ. బయో ఎస్ఏ మీన్స్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మొత్తం టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ బ్లాక్ హ్యావింగ్ 4 topics. First one is purpose of and structure of biological assay and types of biological assays. Second one is direct assess ratio estimates. Okay, estimates means predicting the future. Next, asymptotic distribution, Feller's theorem and regression approach to estimate the dose response and relation. Regression is main important one compared to remaining ones. Okay, first of all, introduction of the biological assay. Okay, now Francis Galton, a cousin of Charles Darwin, is the next. Francis Galton is a cousin of the Charles Darwin. Okay, next, father of statistics, biostatistics. Francis Galton is called as the father of biostatistics. Father of biostatistics is Francis Galton, but father of statistics is P.C. Mahalanobis. Okay, next, and exuensis. Next, before 19th century, statistics was mathematically, political and governmental. Okay, next, in the early 19th century, a famous Belgian statistician Quetelet, famous Belgian statistician Quetelet combined the theory and practical measures of statistics and applied them to the problems of the biology, educational, medicinal, sociology. Okay na? Quetelet అని అతను ఇవన్నిటికి అప్లై చేసినాడు. బయాలజీ, స్టాటిస్టిక్స్ ని బయాలజీకి, ఎడ్యుకేషన్ కి educational. In the description of the Naive experiment from is arc by sending a dove repeatedly until it returns with the olive leaf, by which no nose or estimates leaves recording. అంటే ఏంటంటే
నో అనే వర్ణి ఏమంటారు ప్రయోగం ప్రకారం అంటే నో అనే ప్రయోగం చేసిన ఉన్న భూభాగం యొక్క భూమి నుండి ఒక పావురాన్ని అది ఆ లీవ్ ఆకుతో తిరిగి వచ్చే వరకు పదే పదే పంపడం ద్వారా అన్నట్టు ఓకేనా. మరియు నోవాకు ముందే తెలిసిన లేదా భూగర్భ జలాల యొక్క స్థాయిలను అంచనా వేయడం ఇవన్నిటికీ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే నెక్స్ట్ స్టిమ్యులస్ అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ సబ్జెక్ట్ డవ్ అంటే పావురం అండ్ రెస్పాన్స్ అంటే వాటిని ఎట్లా ఇప్పుడు పైన ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఉన్న వాటిని సబ్జెక్ట్ అండ్ స్టిమ్యులస్ ఇట్లా రెస్పాన్స్ అని అవన్నీ ఇచ్చిండండి. ఫ్లక్కింగ్ అండ్ ఆఫ్ ఒలివ్ లీఫ్ అంటే పావురం అనేది ఆకుల్ని తేవడం అనేది అక్కడ రెస్పాన్స్ అన్నట్టు. సీరియస్ సైంటిఫిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది బయోలాజికల్ ఎస్సే బిగన్ ఎట్ ది క్లోజ్ ఆఫ్ ది 19th century enrich investigations into the standardization of the diphtheria antitoxin okay antitoxin. Next, since then the standardization of the materials by means of the reaction of living matters has become a common practice, not only the pharmacological okay next but in the other branches living matter has become common practice, not only pharmacology. Science also branches of science also such as plant pathology means studying the diseases ఓకేనా. డిసీజెస్ అంటే వ్యాధుల గురించి చెప్తే దాన్ని పాథాలజీ అంటారు. however the NSA were put on the sounds basis only. Okay 1930s when the someone statistician contributes with their refined methods to this area. Okay next biostatistician definition is the regarding as the recent development and the essence of modern quantal response techniques were used by the people early times. Okay దీన్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారో చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ కన్సిడర్ నెక్స్ట్ ఇదంతా సోది మనకి ఏం అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ ది బయో అంటే బయోస్టాటిస్టిషియన్ రోల్ ఏంది. A statistician can make the following contributions and advise on the general statistical principles underlying the SEM method. ఓకేనా ఒక కంట్రిబ్యూషన్ అంటే రోల్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే అడ్వైజ్ ది జనరల్ స్టాటిస్టికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే స్టాటిస్టికల్ ప్రిన్సిపల్లో అంటే వాటిని ఎట్లా డేటా కలెక్ట్ చేయాలి అటువంటి వాటిలో యూజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ డివైజ్ ఏ గుడ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్ దట్ గివ్ ది మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ అండ్ రిలవెంట్ రిజల్ట్స్. ఓకేనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్స్ అంటే అనోవా అలాంటివి ఉంటాయి, అనోవా రిగ్రెషన్ ఇలాంటి వాటికి అలాంటి వాటిని ఇందులో యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా నెక్స్ట్ అవి గుడ్ రిజల్ట్ ని ఇస్తాయి, అవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అన్నట్టు రిజల్ట్స్. ఓకేనా అక్యురేట్ వాల్యూస్ దట్ గివ్ ది అక్యురేట్ వాల్యూస్. అనలైజ్ ది డాటా మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎవిడెన్స్ ఆన్ ది పొటెన్సీ. ఈ డిజైన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ చూసింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ levels of the dose at which the each preparation is to be tested. Okay next the number of subject to be used to each dose, the method of the allocating subject to doses, the order of which subjects under each dose should be treated and measured, and the other aspects of the experiment. Okay next definition biological assay definition ఏంటంటే biological assays are methods of estimating the potency of the drug or material. ఓకేనా ఒక డ్రగ్ యొక్క దాని పనితీరు చెప్తానట అంటే ఎట్లా పనిచేస్తుంది వర్క్ కండిషన్ అన్నాడు. ఓకేనా దాంట్లో ఏం మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసిన అని అట్లా యూటిలైజింగ్ రియాక్షన్ caused by its application to experimental subject that are the living. Okay only living conditions. For example, how do pharmacists know that six aspirin tablets will go to another room. 6 aspirin tablets can be fatal to child
qualitative assessment. First of all, statistical data can be divided into two types. First one is qualitative, next second one is quantitative. ఓకే, దీని గురించి నెక్స్ట్ టాపిక్ వస్తుంది, అప్పుడు మాట్లాడదాం. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకున్నా, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది ఏమంటారు, బయోలాజికల్ అసెస్ అంటే క్వాలిటేటివ్ అసెస్మెంట్, ఓకేనా. నెక్స్ట్, how do you pharmacists know that 6 aspirin tablets can be fatal to child, okay na. Next, the qualitative assessment of the material do not pose any great problems. Quantitative assay of the material are our main concern, okay na. Next, second example తీసుకుంటే a study of the effects of different samples in insulin on the blood sugar of rabbits is not necessarily a bioassay problem, ఓకేనా. ఏంటంటే రక్తంలో చక్కెర ఉంటది కదా, అక్కడ అందులో ఉన్న నియమాల ప్రభావాన్ని తప్పనిసరిగా జీవవైద్యం పరిశోధన సమస్య కాదు. అంటే మనం ఆ బ్లడ్ షుగర్ అనేది ఇది ఒకటి కాదన్నట్టు, ఓకేనా. however it will be investigator is interested in the estimation of the potencies of the samples on the scale of standard unit in insulin. Next, a study of the response of potatoes to various phosphate fertilizers would not be a bioassay. It is a bioassay if one is interested in using the yields of potatoes. అంటే ఒక దాంట్లో వేసిన పొటాటోకి ఎంత ఫాస్ఫేట్ యూజ్ చేయాలి, ఫెర్టిలైజర్స్ ఎంత వాడాలి, అది వాడేది అది ఒక్కటే కాదు, ఇంకా ఏమేమి వాడతారంటే అసెసింగ్ ది పొటెన్సీ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ రాక్ ఫాస్ఫేట్. ఫస్ట్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ లైక్ weight of an animal which will factor X whose levels of dust can be controlled. The effect of the factor X will be called as response. ఏదైతే మనం ఏదైతే దాని మీద పెట్టే పొటెన్షియల్ ఉంటాయో అవి. నెక్స్ట్, బై మీన్స్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రా ఈక్వేషన్. బయోస్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఏ application of statistics in several topics. It relates to topics in biology, medicine, because nowadays in medicine, okay na, statistics ని ఇప్పుడు మెడిసిన్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు డాటా సైన్స్ కూడా దీనికి సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. క్లినికల్ ట్రయల్స్, బయో మొత్తం స్టాటిస్టిక్స్ లో సాఫ్ట్వేర్స్ పరంగా చూసుకుంటే క్లినికల్ సెక్టర్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మెయిన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. డాటా అనాలిసిస్, డాటా కలెక్షన్, సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇట్. అండ్ ఇన్ ఫార్మసీ, వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎ న్యూ డ్రగ్స్, వెన్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ డ్రగ్స్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ science, you are looking a diseases progression. The second is all agriculture, okay na. First medicine, తర్వాత next second one agriculture. When you are coming up with new strains, new plants, you are doing a lot of changes in the population fish. You are trying to look at their growth pattern as well as the yield. The third, ecological forecasting, again changes in climatical conditions, temperature of the sea and so on. Actually, and ఇవన్నిట్లలో కూడా స్ట్రాటజీస్ చేస్తారు. అండ్ దీన్ని sequence of analysis, we were also going to look some problems there. System biology, gene networking. Next, pathway analysis. Because of the bioinformatics, you are dealing with a large amount of data. The sequence of genes
you are comparing two genius sequences and you're trying to say that whether there is statistical significant difference between them or not. Then based on that you are going to analyze these pathways and the compare performance of the mechanism of action population genetics. ఓకే ఇదంతా చదువుకోండి. Next is also used in importance of in all fields of engineering and sciences. Biology is much more relevant because of the deal with the large amount of data. So the techniques are taken from the general statistics but applied to biological systems. So one could use these techniques again vice versa into the engineering and science related. So basically it is analysis of data discussed and said so it can convert to real world problems into mathematical problem, then the analysis result and then again convert it back into real world problem. For example, I want to say drug A is better than B, so we convert that into your statistical problem. Okay na? Next we do some analysis using the statistical techniques or tools. Techniques means normal distribution, next t distribution, chi-square, like that. Okay, real world problem. So we comparing the two types of population and then we trying to make a statistical analysis and then say yes, this population is different from that population or there is no statistical difference. I am comparing two classrooms of students and different. And ఇంకా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే సేమ్ కెమికల్ అని ఆఫ్రికన్ ఆర్ ఏ చైనీస్ పాపులేషన్. ఓకేనా, one example. So it involves analysis of data experiment. So you doing a lot of experiments. You may be doing clinical trials with the drugs towards inflammation. Okay na? Inflammation. Inflammation అంటే రిమెంబరింగ్ పాయింట్స్ అన్నట్టు. Okay, maybe doing clinical trials with the drugs towards treatment some cancer, or you may be doing fermentation where you are pH are changing. pH means potential. pH means acidity base related. Changing temperature, looking at the yield of some metabolics. So you are doing lot of experiments. Next, biological assay or bio assay is employed to determine the effect of substance on a certain type of living matter. Okay na? Effect of the biological assay or bio assay is employed to determine the effect of substance on a certain type of matter. Biological test system. For example, animal tissue, it is exposed to particular stimulus like a drug whose concentration is usually varied.
The magnitude of the response of the biological system depends on the dose in contrast with physical or chemical methods. Detailed information of the drug activity is a function of the dose is obtained. A special characteristics of bioassay is that one largest source of the variation in the outcome is the difference between the test units and science. The response is dependent and living matter. The response can characterize like body weight of the test units or changing the characteristic change in body weight or occurrence of the certain phenomena. Example, death. For example, in toxicological assay, several doses of substance are given to the rats and response variable is survival of the rats. Okay. Next, biological assay are used comparative the capacity of a substance to cause a specific effect is estimated related to the standard. The standard and test preparation are identical in their biological activity principle and differ only in extent to which they diluted by solvent. This type of bioassay is used in the pharmaceutical industry to determine the poetry of the new batches. Okay, ఇదంతా మొత్తం క్లినికల్ సెక్టర్ గురించి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ బయోస్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఇది రాయాలి, డెఫినేషన్ ఇది రాయాలి. నెక్స్ట్, బయోస్టాటిస్టిక్స్ హెల్ప్ఫుల్ బయాలజిస్ట్. దీనికి హెల్ప్ఫుల్ అంటే బయోస్టాటిస్టిక్స్ హెల్ప్ఫుల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి రాయండి, రోల్ ఆఫ్ ది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది బయోస్టాటిస్టిక్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా రాయండి, ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే సరిపోద్ది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, హిస్టరీ ఆఫ్ ది బయోస్టాటిస్టిక్స్. హిస్టరీ ఆఫ్ ది బయోస్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఈ ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ 4 క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ అయ్యి. నెక్స్ట్, పర్పస్ ఆఫ్ ది బయోలాజికల్ ఎస్సే. ఓకేనా. బయాలజికల్ ఎస్ఆర్ మెథడ్స్ ఫర్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది నేచర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. ఓకే. నెక్స్ట్, by means of reaction that follows it application living matter. Okay na. First, statistical data biostatistical essay is divided into 2 types. First one is qualitative and quantitative. Qualitative means these do not present any statistical problems, we shall not consider them here. Okay. Next, అంటే ఇంకా ఓఆర్ is qualitative essay means characteristic essay like gender, caste, religion type. Okay, అంటే just characteristic data. Okay na. Qualitative essay means characteristic essay. These do not present any statistical problems, just qualitative characteristic. Next, quantitative means numerical values. This provide numerical assessment of some property of the material to be assessed and posed
statistical problems. Next, definition. An essay is a form of biological experiment, but the interest lies comparing the potentials of the treatments on agreed scale instead of the comparing magnitude of the effects of the different treatments. This makes essay different from vertical trials with plants and breeding trials with animals or clinical trials with human beings. The experimental technique may be the same, but the different purpose, okay, will be affected. Optimal design and the statistical analysis, thus investigation into the effects of different samples of the insulin on the blood sugar of the rabbits. Is it not necessarily biological essay? Adinne mali tippichesindi, okay na? Next, the simplest biological observations are qualitative, but when we are try to refine them, we usually find it necessary to quantify. Okay, na? Qualitative data ni convert into quantitative data. Okay, they mean some way grass is green sounds say simple and reasonable observation, but we explore its implications. We come very soon to further questions such as, is it always green? Is it green in Cambridge, in the drier east of England, as in Hereford, in the water west of country? Are all vertices equally green? This queries leaves us needing to measure green is. When we answer them, we shall use quantitative observations. Okay, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనం వర్డ్ చెప్పినప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్, ద ప్రోగ్రెషన్ ఫ్రమ్ క్వాలిటేటివ్ టు క్వాంటిటేటివ్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆల్ sciences and is not by itself enough to explain why statistical methods are special use to the biologist. The extra reason is the variability of the biologist material. If we take the observation, try to answer the first question in the preceding paragraph. We define that even on a single day different samples grass exhibited. Next, different degrees of greennesses. If we are measures greennesses on ఓకే, ఇదంతా ఉంది కదా, చదువుకోండి అది. నెక్స్ట్ తర్వాత మనం అది థియరీ మీద చదవండి. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ది బయాలజికల్ ఎస్సే, ఇండైరెక్ట్, డైరెక్ట్ అండ్ బేస్డ్ అపాన్ ది క్వాంటిటేటివ్ రెస్పాన్స్. క్వాంటిటేటివ్ మీన్స్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ బేస్డ్ అపాన్ ది క్వాంటల్ రెస్పాన్స్. ఆల్ ఆర్ నథింగ్. ఓకే, అంటే ఏం లేదన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఎస్ఎస్. డైరెక్ట్ ఎస్ఎస్ మీ ఆర్ ఫండమెంటల్ importance. A direct assessment based on the principle of that does are the standard and test preferences sufficient to produce a specified responses are directly measured. The ratio of these two estimates the potentials of the test preference related to the standard. Next, definition of the direct essay. The potential is the amount of standard equivalent in effect to 1 unit of the test preference. An example of a direct essay is the CAT method for essay of digitals. The standard or the test preparation is infused into the bloodstream a cat until the heart stopping beat. Okay, dose is equal to the total period of infusion multiplied by the rate. This experiment is replicated on several cats. For each preparation of the average dose obtained. ఓకే, అక్కడ తీసుకొని రాయాలి. నెక్స్ట్, ఇక్కడ assay of atrial natriuretic
factor. The following table gives the sodium extractions mg and next by male sprague dually rats and the atrial extract supernatant was injected. Okay, supernatant injected. Excretion by sprague dually rats. Okay, normal atrial extract and B10 అంటే ఇది ఒక డ్రగ్, నార్మల్ డ్రగ్ ఇదేమో B10 అంటే కొద్దిగా పవర్ఫుల్ డ్రగ్ అన్నట్టు. అప్పుడు దానికి ఎలా వచ్చింది అనేది అది అన్నట్టు. ఓకేనా, మీన్ అంటే ఏంది ఇక్కడ? మీన్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దాని కంక్లూజన్ ఇక్కడ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఎస్ఏ అంటే రిగ్రెషన్ లైన్ లో అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇండైరెక్ట్ ఎస్ఏ బయోఎస్ఏ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది డోస్ అండ్ రెస్పాన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ మీన్స్ అంటే రిలేషన్షిప్ దేనికి డోస్ కి మరియు అండ్ రెస్పాన్స్ కి ఈచ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ascertained then the dose corresponding to given response is obtained from the relations for each preparation separately. Consider the two drugs A and B administered at K prefixed levels D1, D2, D2, DK. Let us SI and YTI be the response variable for the standard and the test preparation respectively. It is not necessary to have the same doses for both preparations, but the modifications are rather straightforward and hence we assume this congruences. We assume the first that both YS and YTI. ఓకేనా, వాటి మధ్య రిలేషన్షిప్ దీన్ని ఏమంటారంటే రిగ్రెషన్. ఇక్కడ రిగ్రెషన్. ఓకేనా, రెస్పాన్స్ y equal to g of x. monotonically strictly monotonic means increasing function or decreasing function. ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏంది? ఇది y ti is equal to alpha t plus beta t x alpha beta t x ti plus x capital Ti dash. ఓకేనా, అదొక ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఓకేనా, YISI అంటే అక్కడ టీలలో రాసినాం, ఇక్కడ ఎస్ఐలలో రాయాలి. రెండు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ అప్లై చేయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ మీన్స్ అంటే ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇది ఏదైతే ఎర్రర్ వాల్యూ ఉంటుందో, ఇక్కడ ఏదైతే ఈ మీన్స్ ఎర్రర్ వాల్యూ, ఇక్కడ లాస్ట్ ఉన్న ఎర్రర్ వాల్యూ అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోద్ది. ఓకేనా, 0. నెక్స్ట్ రెండిటికి 0 అయిపోద్ది, మనకి ఈక్వేషన్లు ఇవి వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా, ఓకేనా, ఒకసారి చూసుకోండి టాపిక్ అది.
Okay, next questions. Here some of the statistical values, average. Pinky class na? Class. Class. Okay, first question. First question by what are the types of biological acid? Four types: direct acid, indirect acid, and quantitative and based on quantal responses. Four. The first question answer. Next, direct. What is direct acid? Discuss example of the SAF arterial natriuretic factor and explain the potency. Next question. ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి, దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ యూనిట్ 2 మాట్లాడితే, యూనిట్ 2 ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి డైరెక్ట్ అసెస్ అండ్ రేషియో ఎస్టిమేట్స్. ఫస్ట్ డెఫినేషన్, డైరెక్ట్ అసెస్ యొక్క డెఫినేషన్. బయాలజికల్ అసెస్ ఆర్ బయో అసెస్ ఆర్ మెథడ్స్ ఫర్ ఎస్టిమేటింగ్ ది పొటెన్షియల్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ agent or stimulus by the utilizing the responses or effect or reaction caused by its application to biological material or experimental living subjects. Okay na? Definition: biological assays or bioassays are methods of estimating the potential or strength of an agent or stimulus by utilizing the responses or effect or reaction caused by its application to the biological material or experimental living subjects. Okay, simple examples. 6 aspirant. Okay. అయిపోయింది నాది కూడా. Simple examples: 6 aspirin tablets can be fatal to child. Second example, certain dose of lethal drug can kill a cat. Okay, remaining topic will be discussed on tomorrow class. Okay, thank you.